নমস্কার বন্ধুরা, সুচিতা কুকিং ব্লগ থেকে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত। আজ আবার চলে এসেছি একটা খাবার ভিডিও নিয়ে। দেখুন এখানে আমি কি কি নিয়েছি। এখানে নিয়েছি পেঁপে আলু দিয়ে রুই মাছের তরকারি, তেলাপিয়া মাছ আলু দিয়ে ঝোল, ইলিশ মাছ সর্ষে দিয়ে। তাহলে চলুন খাওয়াটা শুরু করি। এখানে ভাত, লঙ্কা আর লেবু নিয়েছি। পেঁপে আলু দিয়ে মাছের ঝোলটা খাবো প্রথমে। দেখুন তেলাপিয়া মাছ খাবো। মাছটা দারুণ হয়েছে।
এবার সর্ষে বাটা দিয়ে খাবো। এই দেখুন ইলিশ মাছ। খাওয়াটা কমপ্লিট। তাহলে ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। কমেন্ট করে জানাবেন আমার ভিডিওটা কেমন হয়েছে। টাটা, সবাই ভালো থাকবেন।